Herzlich willkommen im Gaming Room von SmackBoom und herzlich willkommen zu Herr Rog zockt, zu einer schönen kleinen Preview auf der Nintendo Switch. Und zwar spielen wir Lamplight City, das am 2.6. für die Nintendo Switch erscheinen wird. Und darauf freue ich mich tatsächlich. Ich habe schon einige Male jetzt mittlerweile gehört, das ist so ein bisschen erinnert an Baphomets Fluch. Und da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich bin ja ein großer Fan von Baphomets Fluch. Das habe ich ja auch schon bei uns auf dem Kanal hier durchgezockt und früher als Jugendlicher und als Kind sehr gerne gezockt. Jetzt muss ich noch was machen und zwar, ja, ich bin ein richtiger Profi-Streamer. Ich muss mein Headset einmal umstöpseln. Ich hatte es gerade im PC. Da wir jetzt auf die Konsole wechseln, muss ich natürlich auch das Headset woanders einstöpseln. So, mal gucken, ob der Sound jetzt rüber geht. Ja, der ist drüben. Alles klar. Machen wir das an und setze jetzt mal mein Headset auf. So, das Ding an der Sache ist, von Lamplight City dürfen wir genauso wie gerade für alle anderen nur 20 Minuten wieder zeigen. Ich wechsle mal rüber aufs Game. So, das fängt nämlich sofort hier schon an. Sieht schon sehr, sehr schick aus. Sehr, sehr schick. Ich hoffe, das ist für alle laut genug. So, New Game und Settings haben wir. Jetzt ist erstmal natürlich das Ungewöhnliche, sofort wieder für mich sehr ungewöhnliche Maus-Cursor bewegen mit einem Controller ist natürlich immer schwieriger. Wir gehen erstmal einmal in die Settings. So, wir haben hier Commentary off, Subtitles on. Was ist denn Commentary off? Und können da die Entwickler erzählen dann was zu dem Spiel? Oder wie darf ich das verstehen? Englische Sprache, was haben wir noch? Deutsche Sprachen gibt es auch. Aber das ist doch... Wir stellen es mal auf Deutsch. Wir lassen jetzt einmal Sprachausgabe 100%, Musik 100%. Eigentlich möchte ich die Musik immer so ein klein bisschen runterstellen, Sound dann rüber. Okay. Drücke A, um Text zu überspringen. Für mich immer vom Vorteil. Ich mag es irgendwie nicht, wenn man Texte nicht überspringen kann. Okay, alles klar. Dann machen wir mal ein neues Spiel für Lamplight City. Scheint gar keine Sequenz zu sein. Es scheint sofort in-game zu gehen und ich kann was machen. Ja, oder? Üble Nacht gehabt. Aufwachen, Sonnenschein. Bill, wach auf, die Kutsche brennt. Was nehmen wir? Nehmen Aufwachen, Sonnenschein, oder? Wake up, Sunshine. der Mund bewegt sich die ganze Zeit auch weiter. Haven't I told you not to call me that? Okay, ganz kurz. Kann ich ins Menü gehen? Nee, geht leider nicht. Nee, geht leider nicht. What's the matter? Have a rough night? A für weiter war für mich, dass ich es unterbrechen kann und nicht, dass ich jetzt immer A drücken muss, damit der Text weitergeht. Aber bit too much bowling das worth sieht cool ale. aus. That stuff really creeps up on you. Die Synchro finde ich gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sorry I couldn't join you, but I was long overdue for a quiet night in with Addie. That's fine. There'll be plenty of other opportunities. Das Spiel ist etwas laut im Gegensatz zu gerade. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Hauptsache, ihr könnt mich jetzt noch vernünftig hören oder aber auch die Sounds vom Spiel. Also wenn ich jetzt drüber rede, hört man eher mich wahrscheinlich, oder? Afraid she mostly sticks to tea these days. Aber das Spiel ist allgemein auch echt lauter, auch im Headset. Miles, what exactly is it we're looking into? Also ist so der Sound jetzt in Ordnung? Lieber Chat? Du schläfst während der Einsatzbesprechung. Eines Tages wird Captain Snelling das aber auffallen. Ne, wir nehmen das erste. Sleep through the briefings? Sure, it's really not that difficult. Snelling's monotonous drone works better than Cold Tits emulsified soporific. Very funny. Ich habe statt Cold Tits habe ich was anderes verstanden, tatsächlich. Bevor ich es gelesen habe. Anyway, it's a burglary at the Hambrook Flower Shop. A burglary, eh? How dull. At least we'll have enough time to get a drink afterwards. You seem awfully certain of that. I am. In fact, I'd bet the devil my head that we're done within the hour. Well, the devil's gonna be disappointed that his winnings are so meager.
Jetzt irgendwas machen? Ah, Die we've Reise arrived. endet. After you, Bill. Irgendeiner von den beiden stirbt doch bestimmt. Die Stadt New Bretagne, Stadtteil Colmondaley, 1844. Das sieht wirklich aus wie so schöne alte LucasArts-Spiele. Oder sowas wie Baphomets Fluch. Die alte Version. Thank you. Keep the change. Er sagt gar nichts. Der zischt einfach ab. Die Zeppeline sind am Himmel. And so, our night of excitement begins. You more than anyone else should know that there's rarely a dull night in Chumley. Charmantly. Boah, ich kann das gar nicht so aussprechen, wie er es I ausgesprochen have a hat. feeling tonight will be the exception. Until we get to the pub, that is. Keep your mind on the case, Bill. Now let's get a move on. Drücke A, um mit Objekten zu interagieren. Der Zeiger ist kontextabhängig. Ja, das stimmt. Bill, could I have a word? Ja. What's on your mind, Fordham? Wir reden erstmal über die Stadt You ever hier. miss living out here, Bill? About as much as you missed stepping in that pile of horseshit last week. I was distracted by that story you were telling me about your sister. How's she doing out west, anyway? Well, she's not in the chum, so fantastic. Living here was about as fun as wearing a vest. Das made sieht of auf jeden meat Fall schon to a mal aus wie ein dogfight. Spiel, auf das Glad we ich both managed gut to Bock get haben out. könnte. Das Oh, können wir by the way, vielleicht Miles, weitermachen, you wenn didn't ich es do nach such a dem great job of 2.6. cleaning your weiter shoes. spielen darf hier. That would explain all the funny looks I've been getting. Der Einbruch, Burglary okay. at a flower shop. Not the most thrilling case we've had, is it? If I didn't know any better, I'd say Snelling's been giving us the boring cases lately on purpose. Why would he do something like that? He's eyeing a promotion to chief of police. He'd sell his own mother's cane if he thought it would help. Plus, it's no secret he doesn't like us. I can't understand why. I've shown him nothing but respect. It's because you're too good at what you do. And because you're friends with me. What's that got to do with anything? Not everyone is as open-minded as you, Miles. Let's just leave it at that. Still feeling rough, Bill? Yes, but I'll feel better once his case is finished and we can go down to the Angel for a pint or four. Hair of the dog? No better medicine. Schönes Konterbier. Okay, Let's get back to it. All right. alles klar, okay. Was haben wir noch? Hier können wir uns... Das That ist der reminds me. Flower Shop. I should pick up a bouquet for Addie when we're done here. Seems like you've been spending more time with me than with her lately. I sure hope she's not the jealous type. Wollen sich den Mülleimer hier anschauen? Ja. Da ist da was drin. What are you doing? I was gonna check inside this trash can for clues. Miles, in the 15 years we've been partners, how many times have you found something Man kann da inside a trotzdem trash was drin can finden. that Da kann wasn't doch mal... garbage? Gerade deshalb sind sich Gangster sicher, ey, ich schmeiß das hier einfach im Müll. Die gucken da eh nicht rein, weil sie in den letzten 15 Jahren nichts gefunden haben. Fair point. Glad this thing is lit. This isn't really the type of place. Okay. Don't worry, Miles. Hier noch irgendwas? Ne. Deine Zeppelin gucken wir uns mal an. I can't believe that thing made it all the way across the Atlantic in less than a week. Don't scoff at the future, Miles. Pretty soon, we'll all be riding those things to work. Mhm, genau. Especially considering Prince Harold is their big celebrity passenger. Prince Harold. So. Looks like they've had some trouble with vandalism. Pretty Aha. much every business in this part of town has. So, da geht's zur Tür rein. Wir gucken. Certainly looks cozy in there. Plants have a nice way of doing that. Hier holt doch irgendwo eine Katze rum. This is definitely the right place. Ich finde es irgendwie ein bisschen doof jetzt, wenn man hier draufklickt, dass er nicht zu dem Schild hingeht. Ah, wenn ich B drücke, komme ich noch in ein Menü. Gegenwärtiger Fall, Erondim. Das ist auch extra wirklich in so einem alten Look gemacht, damit es so aussieht, als ob es grafisch hier nicht passen würde. Eigentümer des Blumenladens sprechen. Okay, das sollen wir machen. Hinweise, Verdächtige, Dokumente. Okay. Habe ich Y, X können... Wird doch ganz kurz was eingeblendet gerade. Ah, wenn ich Y... Ah, das sind alle Sachen... Wenn ich Y halte, sind da alle Sachen angezeigt, die man anklicken kann. Obdachlose Familie. An all too common sight in this part of town. Okay, kann ich mit Sad to denen say, reden. it hasn't really changed much since I was a boy. Im Chat wird gerade geschrieben, hier holt wirklich eine Katze rum. Poor fellow.
Looks like the streets are his bed tonight. Better than jail, I suppose. He'd at least get fed in jail. True enough. Okay, komm, dann gehen wir mal rein und reden mit der Come on, Blumendame. Bill. Noch mal kurz machen könnte. Charming little place, isn't it? Charming, but empty. We need to... Always so to the point for him. If ever there was a better time to stop and smell the flowers. I think I'll leave that to you, Bill. With my allergies? Hardly. So, können Start und Select irgendwas, Einstellungen sichern. Notizbuch. Ich will mal einmal kurz in die Einstellungen schauen. Ach, das ist alles okay. Ich wollte noch nach den Tasten gucken. Okay, jetzt ist natürlich einfach, wenn man Y gedrückt hält, kriegt man alles angezeigt, was man sich angucken kann. Ist natürlich gut, wenn man sich verrennt, ne? Not too many left. Seems business isn't so bad around here. Man könnte aber dazu neigen, immer drauf zu in drücken life. und dann einfach in diese Sachen reinzukommen. Death, taxes, people take. Und ich neige dann zu sowas. Wenn ich Plants sowas hanging on vorgesetzt hooks. bekomme, Nice space-saving method. neige ich I'd dazu, probably auch auf bang my sowas zu head drücken. against them constantly Das Ding if ist I had jetzt, them in my apartment. das ist für mich auch eine absolute Point-and-Click-Adventure-Sucht, die ich habe. Ich muss mir das alles angucken hier. The place I'd go in Worcester is clearly robbing me blind. If you think those are bad, don't go near the flower shops in Leon. Das hat man ja noch nicht. Das hier. Okay. This is quite the selection. Come over here and take a whiff, Bill. Sure, if you don't mind me getting snot all over your coat. Oh, no, not the Myers case all over again. On second thought, you can just stay over. Ja, was? Die Düsen können wir uns These seem to be anschauen. part of the watering system for the flowers. I haven't seen old piping like this in a while. Seems like someone's reluctant to upgrade. Privat. It says private. Ja. Well, Hab ich auch gesehen. that's one mystery solved. Kann da reingehen? The staircase isn't very well lit. I'll go first. That way you can catch me if... We should probably ask for permission before heading up there. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier auf die Klingel rummeln. Gucken wir Mostly a noch bunch ins of Regal. fertilizer and Growth tonics, eh? plant growth tonics, Bill. Of course. I knew that. Okay. Geht der eigentlich? Ja, okay. Er geht dorthin, wenn ich mit dem Pfeil drauf zeige. Okay. Dann bimmeln wir mal die Glocke. Ding dong. Be right there. So. Oh, hello, gentlemen. I must say you caught me by surprise. I was preparing to close soon. May I help you find anything? The flowers in the center display are half price this week, and I have a special on chrysanthemums today. Chrysanthemen. Die kenne ich auch Or nur durch Animal perhaps a Crossing. custom bouquet for Das hier the dürften special Chrysanthemen ladies sein, in die your hier unten, ne? lives. Glaube ich zumindest. Falls ich falsch liege, dürfte mich verteufeln. I have no need myself, but maybe Adelaide would appreciate a little something. Eh, Miles? Those peonies in the corner look nice. I'm afraid we're not here as customers tonight, ma'am. We'd like to have a word with the proprietor. Is he in? I see. I'm Cecilia Handbook, and this is my shop. What can I do for you, Jen? I'm Detective Miles Fordham, and this is my partner, William Legere. We received William a report of a Legere. burglary at your store. A report? From whom? I never contacted the police before, and I didn't this time, either. It was made anonymously, but are you saying this isn't the first time it's happened? Correct. It's happened 3 times. Dreimal, okay. But considering the police hardly care about the daily muggings and vandalisms around here, I didn't think they would be interested in something so trivial. Well, we're here now, and we'll do all we can to help you. We'll have to see about that. If you wouldn't mind, Mrs. Handbrook, I'd like to ask you a few questions. Mhm. Very well, Detective. So, erstmal fragen wir sie über sie selbst aus. Yes, I opened this shop 30 years ago, along with my late husband David. But the past 10 years I've been running Warum things on sagt man my im own. Englischen eigentlich immer the late zu verstorbenen Leuten? Der späte. Der späte David. Don't you feel unsafe being here by Der yourself so late into the frühere. night? Ich finde das irgendwie komisch. Detective, when you've lived in this part of town as long as I have, it takes quite a lot to scare you. Da, Could you give me Diebstähle. the details concerning the burglaries? About 3 weeks ago on Monday,
I noticed that my order of Easter lilies was missing. At first, I thought nothing of it. Sometimes certain types of flowers are unavailable or arrive in poor condition. These things happen. Then 2 weeks ago on Wednesday, it happened again. But this time, I noticed something rather odd. Da müssen wir den Linguisten fragen, steht hier. Ja, das stimmt vermutlich. When I opened the shop, there were 6 crowns and 10 shillings on the counter. That's exactly the cost of 2 orders of lilies. Gut, ich habe gar nicht Last Friday, geklaut. it happened yet again. The lilies were missing, and there was payment for 1 order on the counter. I believe that someone has been breaking into my shop after hours, taking the lilies, and leaving money behind. How unusual. Gibt es Have you Verdächtige? noticed any suspicious characters lurking around? Detective Fordham, this is Chumley. You can't throw Chumley. a stone without Wie kann man hitting a das so aussprechen, dass suspicious das character. Chumley heißt? And if you've noticed my window, you'd be aware that stones get thrown around quite a bit in this neighborhood. If you're Mag die looking Oma for nicht. trouble, you're far more likely to find it out there than in here. Muss man noch leiser I machen. meant if you'd seen anyone out of the ordinary Irgendwie so ein near your bisschen. shop. Spiel ist wirklich sehr laut insgesamt. Ich habe es Only jetzt the für 2 mich men leiser from the gemacht police natürlich. who entered it tonight. That is most definitely out of the ordinary. Have you found any evidence of a break-in? No, the front door is always locked. Hmm. My assistant Trevor and I are the only ones with the key. Hm. Are there any other points of access to the building? The upstairs Tja, wo windows, ist Trevor? I suppose, but I make sure to keep them locked, and neither of them have been broken. Would you allow us to have a look upstairs? Is that really Ungern. necessary? I was just about to close up the shop. It won't take but a moment. Warum hat sie ihr Weed liegen? Fine, I suppose you may, but please, don't dally too long. Ich will aber noch, genau. So Geld für this Blumen. burglar has been paying for the stolen goods? That would appear to be the case, yes. I really don't think this could even be considered a crime. That's one of the reasons I didn't bother reporting it to the police. And the other reasons? Oh, I think I've already made those quite clear, Detective. You mentioned your assistant has the other shop key. What can you tell me about him? His name is Trevor Hastings, and he has been working for me for the past 10 years. Okay, seit Do you 10 trust him? Jahren. Implicitly. I've known him for ages, and he has been my full-time assistant since shortly after my husband died. You're not suggesting he had anything to do with this, are you? Not at all. I would like to speak with him, though. Where might I find him? It's Friday, so he should be on his way back from the docks right now. He'll be bringing my flower order within the hour. Good. We'll meet him here then, if that's all right with you. I suppose I don't really have much of a choice, do I? Ja. I think that's all the information I need for now. All right, Detective. So, dann lass mal nach oben gehen. Okay, was haben wir denn hier so Interesting Feines? choice of decor in here. Noch ein bisschen, Perhaps it wasn't always used as a storeroom, bisschen although I can understand why it would have been spartanisch. converted. Yeah, it is rather drafty in here. Es zieht, okay. Das heißt, hier ist schon mal irgendwo eine Öffnung. The window latch, securely locked. Okay, das da kann ich mir nicht anschauen, schade. So. Da ist doch was, da ist ein Spalt. Interesting. There's a gap between the window and the frame here. No wonder it's so drafty in this room. I wonder And I wonder. What are you thinking, Fordham? that it's time for an experiment. I'm going to need a tool, however. Something long and thin should do the trick. Shouldn't be too hard to find something like that around here. Komme ich hier wieder raus? Okay, so. Gibt es hier irgendwas, was lang und dünn ist, was ich dafür benutzen kann? Kisten. Gerät. Ja, Gerät, Regal, Porträt. Na gut, klicken wir erstmal alles an.
Gucken wir uns erstmal die Heizung an. I would imagine that keeping a consistent temperature in here is important for the flowers. When do you suppose this contraption was last serviced? Hard to say. Definitely not recently, if the dust buildup is any indication. Also ich will auf jeden Fall, bevor wir ausmachen müssen, wegen des Embargos, eigentlich jetzt mal ernsthaft, das Spiel gibt es schon für den PC. Ich kann ja nicht zeigen, was es nicht vorher schon gab. Und es läuft flüssig auf der Switch. Aber I'll ja, keep my distance then. da gibt es leider eine Auflage. I don't think this window would serve as a viable means of entry. It's a nice Das view, glaube ich though. auch nicht. You can hardly see the vomit and manure piles on the street from up here. Seems to be the broken pot storage area. Why not just throw them away, I wonder? It's likely they're going to be repaired. I noticed some faint cracks in some of the pots downstairs. I've seen this type of device before. It's a special container for growing plants. Specific temperature and water conditions can be adjusted. Seems to be empty right now, though, and judging by the dust, it hasn't been used in a long time. It seems Mrs. Handbrook isn't too fond of steam tech, or just doesn't understand it. A young lady, perhaps a relation of Mrs. Handbrook? Vielleicht I ist can sie see the selbst. resemblance. Sort of. A rather distinguished-looking gentleman? Reminds me of Captain Snelling, if he ever smiled. Irgendwas, was ich mir noch angucken muss? Egal, haben wir uns schon angeschaut, ne? Die Bilder haben wir uns angeguckt. Wir haben uns das hier noch nicht angesehen. A pastoral landscape. Definitely nowhere... I've never much understood art, but it would be nice to see a place like that in person. Ich guck mal noch mal ganz kurz am Fenster, ob da noch irgendwas war. Also wir haben uns This das ja... provides a means of escape from the top floor, or access to this window from the ground. Das ist nur, dass man rausgehen kann, oder wie? Ja, sehr doof. Lamplight City, in all her glory. Gehen wir nochmal nach unten. Vielleicht gibt es da einen Gegenstand, den wir mitnehmen können, um hier rumzuhantieren. Sieht irgendwie nicht so aus, als ob es hier was geben könnte. Man könnte nochmal mit ihr I sprechen, have a ob few sie more was geben questions kann. for you. Very well, Detective. If it will help you conclude your investigation. Mrs. Handbrook, were you aware that there's a gap in the frame of the small upstairs window? Is there? I only go up there to check that the window is locked. I've never noticed a gap. Are you suggesting that's how the burglar is Wäre entering möglich. the store? Mit einer kleinen Schnur dadurch könnte er den Haken vielleicht sogar wieder anziehen und dann wieder It's a runterfallen lassen. distinct possibility, but I have yet to figure out exactly how. Well, I trust you'll come to a satisfactory conclusion, Detective. I think that's all the information I need for now. All right, Detective. Ist irgendwas, was so aussehen könnte, dass man... Ja. Ja. Wir gehen nochmal raus. Vielleicht kann ich von draußen jetzt irgendwie weitergehen. Dort schauen, dass da vielleicht irgendwas liegt. Nein. Fenster kann ich mir von hier jetzt auch nicht anschauen, ne? Irgendwas Neues aufgekommen, was man sich angucken kann? Nee, leider nicht. Ah! He's just pacing back and forth, muttering to himself. Probably one of the patients from Riverview. Seems like there's more of them on the streets. Red mal mit meinem Kollegen Bill, jetzt. could I have a word? Vielleicht hat der ja irgendwas. Irgendeinen Gegenstand, den er What's mir on your geben mind, könnte. Fordham? The gap in the window upstairs is intriguing. Do you think it might be the point of entry? Indeed. I just need to find something long and thin. I think you were born with something like that, Miles. You're disgusting, Bill. I know. That's why I always do the dirty work. I've heard of honor among thieves, but have you ever known a thief to pay for stolen goods? Perhaps conducting normal business is just too boring for him. There could be any number of reasons. The best way to find out is to catch the culprit and ask him ourselves. What's your impression of dear old Mrs. Handbrook? I like her.
Good old-fashioned, tough-as-nails Chumley woman. Reminds me of my mother. Your mother was never quite so stubborn. Why do you suppose she's so reluctant to accept our help? It's a chum thing, Miles. You wouldn't understand. When's the last time you took any time? That's a good question. What year is this again? I think we've both been working a bit too much lately. Addie's been wanting to go visit her mother in Dixie. That sounds nice, but I wouldn't want to be a third wheel on a visit unless... Would Adelaide's brother be there by any chance? You're incorrigible, Bill. So, jetzt fiepen mir wieder die Katzen It's rum. one of my finer qualities. Let's get back to it. All right. Gehen wir wieder rein. Irgendwas werde ich hier machen müssen. Vielleicht sehe ich jetzt noch mal was am Regal. Mostly a bunch of fertilizer, Growth tonic. plant growth tonic. Of course. Wo bekomme ich einen Gegenstand her? Interesting. There's a gap. The Dann kann window ich erstmal latch, aufmachen. securely locked. Dann draußen gucken, das geht auch nicht. Ich kann nichts anderes machen. Ah, tatsächlich. So. Kann ich ihn jetzt nochmal anquatschen, dass er Nope. irgendwie das Fenster aufmachen soll? What's going on? Let's get back to it. All right. Das Schlimme ist, ich kann alle Sachen hier nur angucken. Ich kann mit nichts sonst interagieren. Unmarked. But if the smell is anything to go by, this is where the flowers are stored when delivered. I'll keep my distance then. Am Seems to be the Regal. broken pot storage area. Why not just throw them away, I wonder? It's likely they're going to be repaired. I noticed some faint cracks in some... Bilder. Heizung sagt er jetzt aber auch nichts Besonderes I Neues, would oder? imagine that keeping a consistent temperature in here is When do you suppose this control... hard to say. Sagt immer diese, also die sagen wirklich dieselben Sachen noch dazu. Nichts anderes. Fascinating device. Although Was anderes ist hier nicht. Ne, was ist hier nicht. Möchte auch mal nochmal auf den Bimmel gehen, indem ich hier drauf rumballer. Yes, I'm right here. There's really no need to ring that bell when I'm standing here. Mach's nochmal. It was funny the first time, Detective, but now it's starting to wear thin. Nee, also gerade das macht mir tierisch viel Spaß. Detective, please. Noch einmal. Ah! You've had your fun, Fordham. Best to knock it off and get back to business. Noch einmal. tempting, but I think I should focus. Okay. I'll let you know if I have any more questions. Yeah. Da war nur Dünger drin, ne? Mostly a bunch of Growth tonics, eh? plant growth tonic. Of course. Not too many left. Seems business isn't so bad around here. Well, you know what they say. There are only 3 certainties in life. Death, taxes, and people taking advantage of sales. This is quite the selection. Come over here and take... Sure. Oh, no, not on second thought. Das hatten wir schon alles. These seem to be part of the watering system for the flowers. I haven't seen old piping like this in a while. Seems like some... Ich find's krass, dass es tatsächlich echt These schon prices are am pretty ersten reasonable. Rätsel The place I hapert. go in Worcester's clearly robbing me blind. If you think those are bad, don't go near the flower shops. So, wir gehen auf Trevor Hastings warten, um mit ihm zu sprechen. Was Langes, Dünnes für Experiment finden.
These prices are pretty reasonable. The place I go in Worcester's clearly robbing me blind. If you think those are bad, don't go near the flower shops in Lyon. Hängende Pflanzen. Aha. Okay, jetzt nimmt This er den hook is Draht da weg, exactly oder what was? I need. Mrs. Hanbrook, may I borrow this hook for a few minutes? It's crucial to our investigation. Is that so? Yes, I promise. I'll put it back as soon as I'm done. Please do, Detective. Okay. Da bin ich echt ohne Scherz jetzt nur durch Trial and Error drauf gekommen. So, okay. Das heißt, wir haben einen Draht für das Fenster. Eigentlich keine Zeit mehr. Ich möchte es trotzdem noch lösen. Good. Bill, it's time for our experiment. And what is this experiment going to be exactly? Simple. I'm going to see if this hook can get me inside the shop. Okay, dann gehen wir raus. Bill soll jetzt das Fenster wieder Rather zumachen. dark out here. Watch your step, then. This experiment of yours isn't worth a broken neck. I'll be fine. Now then, could you please close and lock the window, Bill? Ja, guck mal, ganz simpel. Ich muss es Well, I'd tatsächlich say mit this den is fairly Sticks jetzt spielen. incontrovertible proof that the building can So, easily be broken into dass den without Haken arousing schwingen. suspicion. Where'd you learn how to do that, anyway? You taught me, remember? Nah. Are you sure it was me? Positive. We were a few pints in at the Angel about 5 years ago, and you decided I should learn how to pick locks. Weil die beiden What gefallen else mir have I ganz taught gut. you how to do while drunk? That would be telling. Bill, What's going on? Kann man darüber reden? Ja, okay. let's get back. Gut, okay. Wir wissen, wie er reingekommen ist. Dann können wir jetzt schon mal nach unten gehen. Wahrscheinlich ist jetzt der Assistent da oder kommt gleich in dem Moment. Ne, noch nicht. Jetzt können wir erstmal mit der Dame hier quatschen. Ah, guck mal da. Ah, Trevor. Evening, Cecilia. I've got the order ready to bring in. Trevor, these are Detectives Fordham and Leger. They say there's been a report about the burglaries, and they're here investigating. I only did it because I think it's been going on too long. As much as you Doch, want recht. to, Ist doch ein bisschen we komisch, can't ne? handle this ourselves. We can discuss the matter later. In the meantime, the detective would like a word with you. I'll be needing to bring in the flowers first, if that's all right. Otherwise, some hooligan's likely to run off with them. My partner will keep an eye on your flowers. Bill, would you mind? Ah, the glamour of police work. In der Zwischenzeit kann ich dann mit diesem Herren hier quatschen. Now, Mr. Hastings, if I could ask you a few questions. Go on, then. What can you tell me about the recent burglaries? I wish Cecilia had contacted you a lot sooner. She's a damn fine woman. But sometimes I think she'd rather jump in a rose bush than ask for help. Had to take matters into my own hands. This needs taken care of, and we can't do it on our own, as much as Cecilia would like to. Ja, Anyhow, das stimmt. Im Chat wird gerade gesagt, die Dialogsequenzen sind sehr cool. Das sehe ich echt genauso. Leaving money behind. No idea who it could be, how they're Keine getting in, Ahnung. or why they even bother paying. In my day, if you robbed a place, you did it the right way. It's a sad state of affairs when even burglars don't Ich muss do jetzt their mal sagen, jobs correct. der Typ redet überhaupt nicht so, wie es da steht. Also er redet auch nicht mit irgendeinem komischen Dialekt, englischen Dialekt, finde ich jetzt zumindest nicht. Also ich finde es nicht auffällig, wie er redet. Er hat jetzt nicht irgendwie einen Straßendialekt. Deshalb finde ich es etwas komisch, wie der deutsche Text da Do you drüber have much steht. experience with burglary, Mr. Hastings? Now, I never said that, detective. Have you noticed anyone or anything suspicious around here recently? Nothing but the usual roughnecks, ragamuffins, and drunkards. Roughnecks. Like I said, it's a real mystery. Could you walk me through the process of your deliveries? Of course, there's no great science to it. On Monday, Wednesday, and Friday afternoons, Cecilia gives me her list of flowers to pick up from the wholesalers. I head over to Gascone around sunset when they get their shipment, and I give them her order. They load up the crate, I pay for it, and then I lug it back here. How long does that take? Between moving the crate and getting it across the river on the ferry,
A couple of hours. Usually the store's closed by then, so I use my key to get in and leave the crate inside for Cecilia to open in the morning. That's all there is to it. Told you it wasn't very complicated. Do you ever leave the crate unattended during that time? No, sir. Never more than a minute. I may be old, but I got good eyes. Besides that, I check to make sure the crate is still sealed when I drop it off. I'm not about to let Cecilia down by being careless. Okay. How long have you been working for Mrs. Hanbrook? Been about 10 years now, I reckon. I used to help with deliveries now and then when it was her and David, her husband. But after he passed, she offered to make me her assistant. Unfortunate way to get it, but I needed the work. Used to be I had a job at one of the airship yards, but they let me go after I was injured by one of those newfangled steam machines. So the offer came at a good time. Besides that, Cecilia needed looking after, even though she'd never admit it. If I'm being honest, we're both getting a bit long in the tooth. Not sure how much longer we'll be keeping this up. But as long as I'm upright and breathing, I'll be bringing these crates along, even if it is murder on my back. I admire your work ethic. I've got a job to do. Not enough people these days seem to respect that. Thanks for your time, Mr. Hastings. I'll let you get back to work. Appreciate it, Detective. If you don't mind, Detective, I still need to check the crate before I bring it in. Of course. Thank you again for your help. Learn anything? Possibly. I may have an idea. Ah, you're being cryptic. That's always a good sign. But if you've got a plan, let's talk about it. Jo, das stimmt. Dann sollte man drüber reden. Kann auch nichts anderes machen gerade, außer jetzt noch mit ihm zu reden. Das machen wir jetzt noch. Got a minute, Bill? Und dann müssen wir For you, Miles, leider I've das got Spiel 5. eigentlich schon längst beendet haben. Liebe Application Systems Heidelberg, seid mir nicht böse, aber ich finde es wirklich interessant und deshalb Got any will ich opinions eigentlich on gar the nicht upcoming raus. election? Ich könnte das noch gerne noch ein bisschen weiterspielen. Ich werde es auch definitiv noch weiterspielen, dieses Spiel. I'll just be glad when it's all over. Für alle, die Seems like jetzt the schon last Bock few haben, months ihr have könnt been es auf nothing but Steam, people könnt ihr giving euch das opinions locker and telling kaufen. me Also what das to Spiel do gibt schon without a eine moment's ganze Weile für peace. den PC. Ansonsten kommt I es know what you mean. I already saw some bald kids putting up Atwood auf posters der down my street. Switch raus. Ich kann euch gleich nochmal sagen, I wann already drew genau. Ich meine, am mustaches and all the ones 2.6. on habe my ich vorhin street. gesagt, aber schauen wir gleich nochmal. Handlebar? Yeah, you know me too well. I always thought of Atwood as more of a Van Dyke. I can see that. Yeah. Well, there's something to do tomorrow. Any thoughts on Mrs. Hanbrook's assistant, Trevor? Yes. I feel sorry for him. Why? He seems to enjoy his work. Ah, No, it's aber not nicht für die that. Hexe. He's obviously smitten with Mrs. Hanbrook, but she won't give him the time. What? You only saw him for a few moments. How in the ether did you get that impression? The way he looked at her, the way he spoke when he confessed to contacting the police. Shall I go on? No, that's fine. I see what you mean. Really, Miles? You'd be surprised what you can learn from people if you just look at them. Why bother doing that when I've got you to do it for me? Right. Based on what we've been told in our experiment, I can only conclude that our burglar is using the upstairs window to get into the shop. So, what do you propose we do about it? It's happened repeatedly over the past 3 weeks, on one of the delivery nights. Heute kam die Lieferung. Since it has yet to occur this week, and today is Friday, logic dictates... So we settle in and wait to see if the burglar returns? Catch him in the act? Exactly. It's our best chance of solving this before the trail goes cold. I was really looking forward to getting that drink at the Angel tonight, Ja. too. Bierchen verspätet sich I dann wohl. know, but it's as you said yourself. There'll be plenty of other opportunities. Besides, forbearance is good for the soul. Spoken like someone who truly has no idea how to have any fun. I'm sure I'll get the hang of it one of these days, especially with your expert tutelage. Okay, let's go have a chat with Mrs. Hanbrook. I'm sure she'll be delighted to know we're spending the night. Damn, I forgot to bring Ja, my guck mal, deck da of hinter den cards Kisten again. sind sie. At least it's quiet up here. I'm surprised we didn't go deaf after the last time Hätte we vielleicht did hier this. oben das Licht ausmachen sollen, oder? What? I said... Oh, right. Your sense of humor remains on point. Ich mag seinen Partner. Miles, have you ever considered leaving all this behind? What, you mean quitting the force? The force, the city, going off and seeing what else is out there, you know? I'd miss it too much. Wouldn't you? I was thinking I might visit Harley out west.
She makes it sound like a dream in her letters. Wide open spaces, fresh air. I know I'm a city boy and would probably miss New Britannia's filth and squalor after a week, but You should do it. A change of scenery never hurt anyone. Plus, it's much easier for stimmt you than it vermutlich. is for me. I've got a family to consider after all. Right. Oh, no, I didn't mean it like that, Bill. It's just... Shh. I think I heard something. Jetzt bin ich mal gespannt. Da kommt ein Level. Alter, was ist das denn für ein Golem? Oh, Der scheint riesig no. zu sein. Bill? Oh Gott. Stop! Police! Damn it! He's got up the fire escape. We can corner him on the roof. Stay close and keep me covered. Unfassbar. Oh nein. Bill! Nein, bitte nicht. Der Bill ist voll in Stay back, Ordnung. officer. Got a knife. Ready your pistol for him. But you're too close! Oh nein. I trust you, Miles. Your pistol. There's really no need for this, officer. I respect your desire to uphold justice. Mine is more important. If you let me go, Zeit für die Blumenmörder tötet bestimmt we Leute. can all der forget this ever Blumenmörder. happened. Don't Der listen to this Orchideenkiller. lunatic, Miles. Take your shot before things get worse. Mit die Look, Pfanne. we've caught you red-handed. Put down the knife, let my partner go, and give yourself up. No, I'm not going to jail. Yes, I do. If you cooperate, I'll see if I can get the judge to ease your sentence. I appreciate your tactics, Fordham, but this really is... Diesen. No! Pac-Man. Ah. Bill! Oh, Oh God! Gott. I am so sorry, my friend. Ah. I am so Was habe sorry. ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh Gott. Oh Gott. Ja, da hören wir ja im richtigen Moment auf. So nimmt das Drama hier seinen Lauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man knall ihn ab, wird hier gesagt. Das habe ich. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Das war natürlich sehr, sehr schade jetzt. Ich gehe aber mal davon aus, dass das in diesem Spiel grundsätzlich so sein wird. Und ja. Das hat nicht funktioniert. Muss ich mal warten, bis mein Bildschirm hier wieder zurückkommt. So. Okay. Das war Lamplight City. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Am 2.6. wird es erscheinen. Ja, für die Nintendo Switch kann im eShop gekauft werden, kostet 14,99 €. Und wow, also mir hat das echt gut gefallen. Mir hat es wirklich, wirklich sehr, sehr gut jetzt gefallen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das hat mir super viel Spaß gemacht, einmal diese Reise mit der Endzone heute zu machen, dann danach ein bisschen Sonority zu spielen, jetzt Lamplight City. Und Lamplight City fand ich wirklich stark. Also das hat mir wirklich, wirklich gefallen. Die Atmosphäre, diese Dialogsequenzen fand ich gut. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war die Idee, auf den Draht zu kommen. Aber es liegt dann halt natürlich auch ein bisschen an mir. Und wir haben auch schon spät das Nächtle jetzt angebrochen. Und da wird der Herr Rog wieder zum kleinen Kid Rog und wird etwas müde. Und ich denke, wir verabschieden uns für heute. Jede Menge Spaß wird da im Chat geschrieben. Danke, danke, danke. Danke, danke. Den hatte ich auch. Das freut mich natürlich dann auch, dass auch der Chat diesen Spaß hatte. Ja, beim nächsten Mal geht es endlich mit Kirby weiter. Dann spielen wir das endlich durch. Wir haben dann nur noch 2 Welten vor uns. Und Corona-bedingt musste ich da ja eine kleine Pause machen und konnte es nicht weiterspielen. Und wenn wir damit fertig sind, dann habe ich so ein kleines Projekt vor, was mit Wrestling zu tun hat. Das habe ich heute mal ganz, ganz am Anfang dieses Komplettstreams gesagt. Also wundert euch nicht, wenn ihr diese Aussage jetzt im YouTube-Video hört. Da ist es natürlich gestückelt. Das bringen wir ja nicht alles auf einmal raus. Es sind ja immerhin 3 interessante Dinge passiert. Von daher sage ich vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Gute Nacht. Bis dann.